வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இது உங்கள் பார்த்திபன் vlogs. ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஒரு vlog வீடியோ போடுறேன். இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ நைஸ், ஐ திங்க் ஸோ. 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ப்ரவுட் டு பி அன் இண்டியன். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே டு எவ்ரி ஒன். அண்ட் திஸ் வீடியோ இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்மால் டெடிகேஷன் டு எவ்ரி இண்டியன்ஸ். நம்ம இந்தியன்ஸ் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அதில் இது ஒன்று. A small vlog video. A AC railway station in Bengaluru. Can you think a AC railway station? எஸ், ரீசண்டாக நம்ம பெங்களூரில் ஒரு ஏசி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஹஸ் பீன் லான்ச்ட். a small terminal which has come up recently in Bangalore. Sir M. Vishveshwaraya Terminal, Bengaluru. ஷார்ட்டாக SMVT அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் திஸ் SMVT? Who is this Vishveshwaraya? And what is this railway station is all about? இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். This railway station is coming from யஷ்வந்த்பூர், பானஸ்வாடி, கிருஷ்ணராஜ்புரம் அந்த ரூட்டில் வருது. பிட்வீன் பானஸ்வாடி அண்ட் கிருஷ்ணராஜ்புரம் நடுவில் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. விஸ்வேஸ்வரையா ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேரை சொன்னால் அப்துல் கலாம்னு எப்படி சொல்வோமோ அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பேரை கேட்டால் விஸ்வேஸ்வரையான்னு சொல்வோம். பாரத் ரத்னா அவார்ட் வாங்கின விஸ்வேஸ்வரையாவோட மெமோரபிளில் கட்டியிருக்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இந்த SMVT. There are many things inside the railway station you're going to explore like that, many in this. In the railway station சுற்றி you have a vast parking area. 2 வீலர்ஸ் ஆக்கலாம், இல்லை 4 வீலர்ஸ் ஆக்கலாம். உங்களுக்கு பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு ஸ்பேஷியஸான ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது. லாட் ஆஃப் பார்க்கிங் ஏரியா யூ ஹாவ். கரண்ட்லி யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒரு வீக்லி ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ரன்னிங் இன்சைட் திஸ் டெர்மினல். இன்னும் ப்ராப்பராக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெயின்ஸ் எத்தனும் வரல, பட் ஒன்லி ஷார்ட் trains are coming in. This railway station looks like a airport actually. ஒரு ஏர்போர்ட் ஃபீல் கொடுக்குற கம்ப்ளீட்லி ஏசி பேக்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ், வென் யூ என்டர் இன்சைட் யூ ஃபீல் லைக் அன் ஏர்போர்ட். சீரியஸ்லி ஐ ஃபெல்ட் த சேம். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். ரெண்டு பக்கமும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங் யூ ஹாவ் அ வாஸ்ட் பார்க்கிங் ஏரியா. 2 வீலர்ஸ் ஆக்கலாம், ஃபோர் வீலர் ஆக்கலாம். யூ டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் த பார்க்கிங். அவ்வளோ சூப்பரான பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு மெயின் 2 டோர்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 டோர்ஸ்குள்ளே போன உடனே யூ ஃபீல் லைக் இன்சைட் அ ஏசி. எஸ், ஐ ஃபெல் த ஏசி சில். நிஜமாகவே ஒரு நல்ல சில்டான பில்டிங், நல்ல ஏசி இருந்துச்சு. டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் அ ஃபோரம் மாலில் இல்லை PVRல இருக்கிற மூவி தியேட்டர்ஸ் டிக்கெட் கவுண்டர் மாதிரி இருக்கும். அன்ரிசர்வ்ட் அண்ட் ரிசர்வ்ட் யூ ஹாவ் போத் இன்சைட். சேர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற சேர் மாதிரியே தான் இருக்குது. Chairs are so comfy and comfortable. It was really nice to sit in these chairs. And on back side like this is the AC. Both the sides of the building you have the ACs. Building is completely packed with AC. And the plus point என்னன்னா advantages in each and every chair table you have a charging port. The electric socket and the USB socket ரெண்டுமே இருக்கு. Every table, not only in this area, நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் சேர்ஸ் இருக்குதோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பில்டிங்கில் யூ ஹாவ் வித் தி சார்ஜ் போர்ட்ஸ். அட்வான்டேஜ், யா. எவ்ரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஹாவ் ஒன்லி தி ஏசி வெயிட்டிங் ஹால், பட் இந்த கம்ப்ளீட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் டெர்மினல்லே ஏசியில் பேக் ஆகிருக்கு. திஸ் ஹவ் யூ கம் அவுட் ஃப்ரம் த வெயிட்டிங் ஹால். இப்படி வெளியே வந்தோடனே டேரெக்டாக இங்கே வந்து டோர் ஓப்பன் ஆகும். திஸ் லைக் சேம் 2 டோர்ஸ். அதை வெளியே வந்தோடனே யூ வில் கெட் இன் டு த பிளாட்ஃபார்ம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங்க்கு மட்டும்தான் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஏசி. We can't afford AC to each and every platform. You have the nature air, but the first building completely packed with AC. அதே மாதிரி நல்ல கைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் டிஸ்பிளேட் இன் த ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஹவு டு யூ ஹாவ் டு நேவிகேட். பைப்னல்லியாக இருக்கலாம், பானஸ்வாடியாக இருக்கலாம், இல்லை பஸ்ஸு, டாக்ஸி, கார் பார்க்கிங், எவ்ரி திங். சூப்பரான ஒரு டிஸ்பிளேஸ் வச்சுருக்காங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாக. அண்ட் யூ ஹாவ் எஸ்கலேட்டர்ஸ் இருக்குது மேலே போகிறதுக்கு டு த நெக்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் 2, 3, 4. ஐ திங்க் வி ஹாவ் அப் டு 8 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன் திஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன். 8 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஒரு அதே மாதிரி யூ ஹாவ் ஃபுட் கோர்ட் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. வென் யூ கேம் இன் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் யூ கேன் சி தி ஃபுட் கோர்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் தி லிஃப்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அப்படியே நீங்கள் ஃபுட் கோர்ட்டில் ஏதாச்சும் வாங்கிக்கலாம். யூ கேன் பை அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இன் டு தி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். இந்த கிளாஸ் பில்டிங்கோட தான். ஒன்ஸ் யூ கோ அவுட் சைட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நேச்சர் ஏர், பட் த பில்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேக்ட் வித் ஏசி. ஒரு சூப்பரான ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன், ரீசெண்ட்லி லான்ச் ரயில்வே ஸ்டேஷன், சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ்
It's every individual responsibility to keep the railway station in the same manner. It's our responsibility. Once you come out from the railway station, you have many areas like opportunity like bus stand இருக்கு. Frequent buses வருது. When I was shot this video, shoot பண்ணும்போதே I saw two buses coming inside, one from metro. இந்த bus மெட்ரோலேருந்து வந்துச்சு. And that bus is going to Majestic again. You have frequent Majestic Market, metro, frequent bus service இருக்குது. அதே மாதிரி ஆட்டோஸ் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ரயில்வே ஸ்டேஷன். And it is built by Indian. ஒரு இந்தியன்ஸால் முடியாத எதுவுமே இல்லை. அதில் இது ஒன்று. சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், எஸ், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் டன் பை அன் இந்தியன். அ ஸ்மால் டெடிகேஷன் வீடியோ டு இந்தியன்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you again with a new video.